பரிசேயர்களும் தலைமை குருக்களும் மறைநூல் அறிஞர்களும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நிறைய குற்றச்சாட்டுக்களை வைத்தார்கள். அதில் ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால், இயேசு சட்டத்தை மதிக்கவில்லை, அவர் சட்டங்களை அழிக்க வந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து திரு சட்டங்களையோ இறை வாக்கையோ அழிக்க வந்தவர் அல்ல, மாறாக திரு சட்டங்களை புதுப்பிக்க வந்தவர். மோசேயுடைய சட்டம் சொல்லுகின்றது, கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல். ஒருவன் உன்னுடைய கண்ணை பிடுங்கினான் என்றால் நீ அவனுடைய கண்ணை பிடுங்க வேண்டும். உன்னுடைய பல்லை ஒருவன் உடைத்தான் என்றால் நீயும் அவனுக்கு பல்லை உடைக்க வேண்டும். அதுதான் மோசேயுடைய சட்டம். ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த சட்டம் தவறான சட்டம், அதை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உன்னை அடிப்பவனுக்கும் அன்பு காட்டு என்று சொல்லுகின்றார். பழைய சட்டம் சொல்லுகின்றது கொலை செய்யாதே என்று. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார், சினம் கொள்ளாதே. சினம் கொண்டாய் என்றால் அதுவே கொலைக்கு சமம் என்று சொல்லுகின்றார். அதே போல பழைய சட்டம் சொல்லுகின்றது விபச்சாரம் செய்யாதே என்று. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு படி மேலே போய் சொல்லுகின்றார், ஒரு பெண்ணை நீ காம இச்சையுடன் பார்த்தாய் என்றால் அந்த நொடி பொழுதிலே அவளோடு நீ விபச்சாரம் செய்துவிட்டாய் என்று. ஆக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மக்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை புதுப்பித்து இதை நீங்கள் பின்பற்றினால் போதும் என்று சொல்வதை நற்செய்தியிலே பார்க்க முடிகின்றது. அதைத்தான் இன்றைய நற்செய்தியிலும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அழகாக சொல்லுகின்றார். பகைவரை அன்பு செய்யுங்கள், உங்களை வெறுப்போருக்கு நன்மை செய்யுங்கள், உங்களை சபிப்போருக்கு ஆசி வழங்குங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்வின் அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்கள் பகைவரையும் அன்பு செய்ய வேண்டும், வெறுப்போருக்கும் நல்லது செய்ய வேண்டும், நம்மை சபிப்பவர்களையும் வாழ்த்த வேண்டும், ஆசி கூற வேண்டும். ஒருவர் நம்மை சபிக்கின்ற பொழுது நாம் அவர்களை திருப்பி சபிக்கக்கூடாது. இதுதான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற புதிய சட்டம். ஆக கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்கள் எல்லாரையும் நேசிக்கின்றவர்களாக, எல்லாரையும் அன்பு செய்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றார். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் போதித்ததை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தும் காட்டினார். பகைவரை அன்பு செய்யுங்கள் என்று சொன்னவர் எல்லா பகைவரையும் அன்பு செய்தார். அவரை வெறுத்தவர்களை, அவரை காரி துப்பியவர்களை, அவரை அடித்து இழுத்துச் சென்றவர்களை, அவரை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை, அவரை கொலை செய்தவர்களை அவர் அன்பு செய்தார், அவர்களுக்கும் நன்மை செய்தார். சிலுவையில் இருந்து அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுதே நன்மை செய்தார் என்று விவிலியத்திலே நாம் படிக்கின்றோம். ஆக அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பின்பற்றி நாமும் அவரை போல நம்மை வெறுப்பவர்களையும் நம்மைக்கு பகை பாராட்டுபவர்களையும் அன்பு செய்ய வேண்டும், அவர்களுக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும், அவர்களையும் வாழ்த்தி ஆசி வழங்கி வாழ வேண்டும். அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கையை வாழ தேவையான வரம் வேண்டி இறைவனிடத்திலே மன்றாடுவோம். ஆமென். Friends, today we celebrate 7th Sunday in Ordinary Time. We continue our reflection on Jesus' Sermon on the Plain as presented by the evangelist Luke. Reverend Pablo, a priest and an associate professor of biblical studies, says that as a whole, the Beatitudes or Sermon on the Plain reverse the world's understanding of true happiness, showing that it is found not in riches, gratification, entertainment, and fame, but in God alone. So Jesus' sermon invites us to focus on the core of our Christian faith and be contained in one's life. If we like to follow Jesus and be his true disciples, then we are invited to imbibe his teachings and embrace the challenges he presents to us through this sermon. Jesus presents many aspects of Christian life in the Sermon on the Plain. Today, in particular, I would like to reflect with you on the golden rule, which goes like this: treat others as you would like them to treat you. It is everyone's human nature that we all like to be treated properly. But what does this golden rule mean to us? Through these, the standard that Jesus proposes is one of imitating God
who himself is kind to those who are evil. And book of Psalms says, good and upright is the Lord. Therefore, he instructs sinners in the way. Psalm 25, verse 8. Whenever we imitate Jesus, we all become children of God, and there will be a reward for those who follow the right high standard that Jesus places before us. As the Lord is merciful, kind-hearted, and forgiving, the children of God too are invited to imitate him in their daily living. How do I repay a person when I am unduly punished or persecuted in my life? A natural inclination would be to react more severely or equally to that individual. But Jesus expects something different from his sons and daughters, and to act differently to what the world would expect you to do. How many of us would act today towards an enemy as David acted 1,000 years before Christ had come to teach us mercy and forgiveness towards his enemy Saul, whom he had never offended? As for the Kevin O'Sullivan says, think of the story of David's example of mercy, forgiveness, and piety today. Compare what he so unjustly suffered and how easily he could have put an end to that suffering had his respect for God not prevented him. Compare that with your own case of unjust suffering, which is not always so undeserved as your own self-esteem makes out. Perhaps with God's grace, your piety and the thought of your own need for mercy will enable you to be forgiving and merciful to those who offend you. So friends, to be Christ-like in our lives, we need to let go of our selfishness and imitate the nature of Christ with which we are all created. If we always imitate Christ, then we will always intend good for others, even in our adversities in life. So friends, have a good Sunday, and may God bless you. Amen.